With over 600 persons dead, 2 million people displaced, and more than 200,000 homes destroyed, this particular flood is the worst Nigeria has seen in decades. The recent flooding in Nigeria has been described as an overwhelming disaster by the Minister for Humanitarian Affairs and Disaster Management, Saidiya Umar Farouk. Live from the port city of Atani, the local government headquarters of Obaru, Anambra State, Anedo TV brings you full details of what is left of the community and how the victims navigate new realities. I bring you see broku, budo say ibu anyi niile. Nde da kuko na mmiri da kpuo. Anyị na-achịkwa ụmụaka otu ụgbọ. Anyị nọ dị anya hangia okwu anyị na n'elu. Mana anyị ebupụsigo kwa asọm. Odibo mebigo mbu. O mere 212 mana o melugo dia. Mekwa 220 mana o melugo dia. Nke ahụ high years. Anyị afụgo agwọ no. Mo, agwọ no. Agwọ na-enye anyị nsogbu. Agwọ na-disturb her too much. Since he had you, only open and what the home we are. Only all are non. So some people bo uncompete. Ebe I forget to go, I forget. Whoever have bagos, ever had na ever had a zondo. Some bundo maybe see property of my television. Everything shop need a mini buses in email. One do maybe see na shop. So I know your government can have battery or say maka onwe onye ahụ for n'obodo. The first week of October was traumatic to over 300 communities living within the borders of the Niger River, including Anambra East, Anambra West, Anyamelo, Obaru, as well as parts of Ihiala and Ekosigo local governments. From a normal life to becoming internally displaced, to the loss of lives, properties and loved ones, the people of Obaru now live on roads, cars, bus stops and open pile of blocks to avoid getting drowned at night. I have from Nebayano. I have from Yelayaka. Oh, ime mota kaina laro. Millions ago, na mine ime mota manabani me fifi. Oh, I have from Yelayaka. Yamanambidi mana no ni lokuno. Ilo ni from Kitana na yena. Oh, ilo. Eba nine na bu mmili eba nine eba bu no ebu mbi eba ifi amili di kwasi etu a hey eba nine na onwere ebe nyiri chance mmili ịnọgod n'ime ona mmili di agwa na achịarịkwa gị n'ime ma mmili ma agwọ mmili agwọ eba nine na mmili dicha agwọ na-apụtasị n'ebe a ya mere anya fụrụ ndị nyere anya ka wee nọ n'enu moto na alarụ enu moto nwanu enu adịrọkwa ya ebe anyị nọ sef ọchịrị o nwere na-ala ụsị na moto a o na-ala n'ime moto ma na-ala na keke look at watch aka ife ihe na-eme ebe so onye ọbụla dị stranded nke ka ha gbatara ọsọ enyemaka o ka ha gbata nke a karịkwala anyị o mebisiri ngwa afịa ndị anyị na-ego afịa o mebisiri ma plantain ma ji everything agụ ya dị next year sọsọ Chineke ka anyị na-ayọ ka onye la anyị aka o because nke a karịla anyị o. Despite being a high-risk area, no help has come to this part of the community from the Nigerian government. Instead, individuals and natives of the community in diaspora have sent some food and relief materials to parts of Obaru. Individuals na abịakwa. I didn't know na state government and federal government na by now na far Africa bego. From the government. I know from them. All individuals ndị o metu n'obi. Ndị o na-ewute bụ ndị na-abịa and the indigenes ndị obodo anọ outside the country. So fa na-agbata ọsọ enyemaka ọfụma n'ebe ndị ọrụ ekpe nọ. Fa nwere na-ebute food items and other things. Unu gọọmenti ọ bụrụ chọrọ inyere anyị aka unu weta unu wela aka unu kele anyị na ọ bụrụkwa ọbọkọ olutụrụ onye ọbụla ewelie mana nke egweti ya ebulubi obodo ebe ọchụkwu anyị bụ ndị obodo ka anyị na-ekele ọnụ
olu li atupu ani wana kunu kelani wana kunu kelani obuluko ko tulonyo no di ani mma na ego ka ni wete na nya na ọ ebe anyị ga-anọdị ka anyị bịa zuo wa keri onwe nke wa na-enye anyị ọkacha bụrụ anyị ndị ji eji azị dị kpọ ma ọka kerekere anyị nwe onye enyemaka biko nụ. Nigeria's National Emergency Management Agency warned of catastrophic flooding for states located along the courses of Niger and Benue rivers, noting that 3 of Nigeria's overfilled reservoirs were expected to overflow. NEMA said the release of excess water from the Lagde Dam in neighboring Cameroon had contributed to the flooding. All the whole community needed in Obalunjo because I believe I may be expecting Ogeme. Ebe 12 1 2 ega afanye oza isha bi mobodo mmili mechilia una anyị niile dị sinime village the whole houses mmili busiri fanja so there is no way to go ebele ba na allow so no na main load akonya obana na allow say even self every school dị na abo problem so no ya be fine ya de line na condition I know now no metutara hinne anya fama ka mbụ ina anya be nkita fo zinc ide be ni if you know think it can be enu ji second na aru ma this year mile ba last year anu nu say 400 ko na do fun no 400 so tell mile ba last year alo mu ji ili a ma ni mu ji na ngotere ho nu ji na abo ya 800 if even no keta o jimbu te keta before nu ngotin secure up. Governor Charles Soludo of Anambra State has asked the Nigerian government to be more forceful in their response to the raging flood and has called for a national conversation about flooding to prevent a recurrence. Water level is rising, chasing out more communities out of their homes, and the state government is committed to doing everything possible to alleviate the sufferings of the people. And when the water level goes down and the people return, we'll also see what we can do to help them start life afresh. We also need immediate assistance of National Emergency Management Agency, NEMA. And this is the time. This is the time of the emergency when the people need the help the most. We need the help now and they will need the help afterwards when they get back to their homes to meet the massive destruction of properties, assets, farmlands, and every other thing that they have was submerged underwater. And to be submerged underwater for 3-4 weeks, I'm not quite sure anything will be retrieved. So these people will go home and start life all afresh. Anambra State is doing its bit and will continue to do whatever we can. We have helped to evacuate tens of thousands of people from those communities that are affected and providing them with the basic logistics, at least to minimize the sufferings. As the floods ravage the country, the presidential candidate of the Labour Party, Mr. Peter Obi, has suspended his 2023 campaign and called on other presidential candidates to do the same. He made the announcement on Wednesday at a courtesy visit to the governor of Benue State, Samuel Otom. And I came to take his permission to ask him that I want to visit some of the sites in Benue, as I'm going to do in 1 or 2 other states. I'm also calling other presidential candidates to stop. Let's see what we can do. If we can buy our funds for millions of naira, we should have some little things to go now that people are suffering and say, at least show sympathy with them, and then we can continue. The World Food Programme and the UN's Food and Agriculture Organization said last month that Nigeria was among the 6 countries facing a high risk of catastrophic levels of hunger. Reports revealed that Anambra, unlike other states, had over 3,325 square kilometers of its 4,885 square kilometer landmass underwater, indicating that over 60% of the state's landmass is currently submerged. Food shortage looms heavily as about 60,000 farmers have been affected. This is Gloria Ugoke from Anedo TV.